1998, after having served as a hospital and as a hospice. But first, may I invite Mr. President Marcourt to join me on the stage to say a few words. Mr. President, you have the floor. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est pour moi un réel plaisir d'introduire cette 5e édition de la cérémonie de remise des prix Étoiles de l'Europe de la CALRE. Je suis d'ailleurs particulièrement heureux de la renaissance de cette opération après quelques années d'absence. Suivant une idée originale lancée en 2016, sous la présidence de la Lombardie, ces prix ont pour vocation initiale d'honorer les bonnes pratiques ou initiatives adoptées par les assemblées membres qui ont permis d'améliorer concrètement un aspect ou un secteur de la vie économique, culturelle ou sociale de leur territoire et communauté, tout en soulignant l'impact positif des institutions européennes dans les réalités régionales. Par ce biais, la CALRE souhaite mettre en lumière des lois régionales, des actes administratifs et tout projet qui permet aux assemblées régionales de développer leur mission, de peser sur les différents processus politiques européens ou de promouvoir la participation des citoyens via des dispositifs innovants. Ces étoiles rendent compte du dynamisme et des capacités d'innovation de nos assemblées régionales. Elles brillent parce qu'elles nous inspirent. Elles invitent nos assemblées à s'animer, à faire entrer un souffle nouveau dans la poursuite des objectifs de la CALRE, mais aussi des missions de nos parlements respectifs. Les mettre en avant contribue à ce précieux partage d'expériences qui nous fait avancer ensemble. Pour cette édition, ce sont 10 initiatives qui ont été proposées par 9 assemblées membres de notre association. Ces initiatives ont concouru pour la remise de 3 prix, dont un attribué par le public. Il s'agit là encore d'une innovation qui s'inscrit évidemment dans cette dynamique d'ouverture toujours plus grande de la CALRE. Permettez-moi de saluer chaque projet, tous les projets, et de féliciter leurs bâtisseurs. Ils offrent un panorama riche d'objectifs, de méthodes, mais aussi de sensibilités diverses. Merci pour votre attention. Thank you, Mr. President. So before we start with the presentations of the initiatives, let me tell you a few words maybe about the selection procedure. So following a decision taken by the Standing Committee at its first annual meeting, all the member assemblies of the CALRE have been invited at the end of spring to submit up to 2 applications. No less than 10 applications have been submitted by 9 member assemblies of the CALRE. The Standing Committee of the CALRE has considered the applications on the 1st of July 2022 and has decided to organize 3 votes. A vote by the members of the Standing Committee, a vote by the members of the Plenary Assembly, and, as said by Mr. President, a vote by the public. The voting procedure has been organized from the 22nd of October to the 13th of November to ensure the largest possible participation to the vote by the public. Member assemblies have been strongly encouraged to promote this possibility to their citizens. So here we are at the end of this process, which we'll see after the presentation of the 10 initiatives, 3 projects being honored. I suggest that we start with the presentation of 2 first initiatives,
which are the institutional event, The Voice of the Ukrainian People in the Assembly of Extremadura, organized on the 21st of May 2022, and the Assembly by the Assembly of Extremadura in Spain, and Chi Pensiamo Noi, we got it in English, set up by the Council of the Autonomous Province of Trento. So, may I now ask to the representative of the Assembly of Extremadura, if she or he wants to do so, to take the floor maybe, to present, on the one hand, the main features of the initiative that was just presented by video, as well as the role of the Assembly in its success, and on the other hand, the European orientation of the initiative. So the questions are displayed on the screen, as you can see. Extremadura, you have the floor. Thank you. Gracias por la oportunidad de darnos este pequeño momento para explicar en qué consistió el acto que decidimos presentar a esta iniciativa y también dar la enhorabuena a la CALRE por recuperar estos premios que se pusieron, los primeros comenzaron en el año 2016 por el Parlamento de Lombardía. Coincidiendo con el aniversario de nuestra Constitución como Parlamento extremeño, decidimos este año dedicar el acto institucional que realizamos generalmente todas las instituciones extremeñas, todas las instituciones de nuestra comunidad autónoma, dedicarlo al pueblo ucraniano y además
cederles la palabra. Una gran parte de los refugiados que fueron llegando a España a través de los diferentes convenios que firmó el Gobierno de España con distintas organizaciones no gubernamentales, especialmente con la Cruz Roja, pues se cedió justo en la frontera con Portugal un centro de la Cruz Roja en nuestra región. Muchos de los ucranianos que salían en los primeros momentos, a principios del mes de marzo, buscaban el refugio de Portugal, ir directamente a Portugal porque tenían diferentes familiares y amigos residiendo allí. Y pues bueno, nos pusimos en contacto con ellos y los 42 ciudadanos y ciudadanas ucranianas que estaban en ese momento en el centro de la Cruz Roja, en el municipio de Olivenza, quisieron acompañarnos aquella mañana e intervenir delante de todas las instituciones de mi región. Ellos nos explicaron, ella nos explicó, Oksana, que era funcionaria, que es funcionaria del gobierno ucraniano, además del Ministerio de Asuntos Exteriores del presidente Zelensky, cuál había sido, por qué decidió salir de Ucrania, de Kiev, me parece que fue el día 27 de febrero, 3 o 4 días después de comenzar la guerra, con su hijo pequeño, puesto que su hijo mayor y su marido eran mayores de edad y se tuvieron que quedar allí. Oksana luego ha sido reclamada por el gobierno de Ucrania y volvió, creo que a finales de julio, ella y su hijo para poder trabajar dentro del gobierno y volver a Kiev. Creo que fue un momento emocionante poderles dar la voz que tan ilegítimamente se les había retirado, y en un lugar como este en el que estamos hoy, que es el que representa a la ciudadanía en general, en este caso de Extremadura, pero bueno, al fin y al cabo los parlamentos regionales somos un poquito de la estructura e infraestructura de la democracia en toda Europa y de lo que ellos estaban sufriendo. De hecho, yo hoy no he venido sola. A mí me han acompañado los dos vicepresidentes dos de los 3 vicepresidentes que tiene mi Cámara, y venimos representados los 2 partidos políticos con mayor representación dentro de Extremadura, y al fin y al cabo los 2 grandes partidos que hay en mi país, que somos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hubo unión con Ucrania, hubo apoyo en Ucrania, pero también es un ejemplo de unión de 2 fuerzas políticas mayoritarias en torno a lo que está sucediendo en la invasión, en la guerra y en la incluso en esos crímenes de guerra, ¿no?, que se están produciendo en Ucrania. Creo que la orientación europea de la iniciativa estaba clara. No podía haber otra iniciativa dentro de la que hemos hecho en el último año en la Asamblea de Extremadura más europea que esta, y por eso decidimos que fuese la que nos representase en estos premios, y que si mis compañeros y compañeras presidentes y presidentas de parlamentos y asambleas legislativas europeas lo consideraban oportuno, nos apoyasen, porque este premio no se quedaría en Extremadura, sino que será entregado al pueblo ucraniano para que cuando haya paz vuelva a donde tiene que estar, que es en Ucrania. Muchas gracias. Thank you very much for this very interesting presentation. Unfortunately, the Council of the Autonomous Province of Trento could not make it today. Therefore, I will present a few striking elements of their initiative. So the project was organized in 2 different phases. In the first phase, the classes elaborated the proposals and presented the title of their project to the offices of the Council. Each class had to draft a proposal, collect data and information related to the topic, and finally create a video summarizing the objective and results of their research. During all phases of the project, each class was assigned and supported by one of the 3 young people in civil service at the Provincial Council who, acting as tutors, helped and organized meetings with provincial offices and institutes. The second phase was characterized by the presentation of the papers in the Council Hall. On the 17th of May, 4 classes came to the Council Hall of Trento to present their proposal
to the President of the Provincial Council, the Presidential Office, and the assessors responsible for energy and education. Each school had 20 minutes to present their proposal. Regarding the role of the Assembly, the Provincial Council of Trento promoted the initiative in collaboration with the Museo Storico del Trentino Foundation. The two entities shared the need to boost the participation of young generation to the political and public life. The workshop was designed precisely to present proposals to the Legislative Assembly aimed at finding viable solutions to relevant issues. The project saw the participation of the assessors competent in the matters dealt, making the workshop not only a way to get involved in the institutional context, but also to bring relevant and important contributions to the Assembly. As explained, the Council also took advantage of the cooperation of the three young people in civil service at the Provincial Council to organize the activities in the Council room. Finally, for the European Year of Youth in 2022, the Council of Trento decided to give the chance to young generation to play an active role in the community and to be the voice and agent of change by participating in this innovative experience. The enhancement of dialogue between students and institutions constitutes a fundamental element to build sustainable and fair societies. Let us now go through to the two next initiatives in video, namely the Visit Guidate Smart, the second project initiated by the Council of the Autonomous Province of Trento, and the initiative Local Heritage as Driver for International Policies, set up by the Veneto Regional Council. The Council of the Autonomous Province of Trento has been engaged for years in the activity of promoting its functions through the organization of guided tours, addressed to a plurality of subjects, such as students and elder groups of people, with the purpose of offering an insight into the history, traditions and culture of our autonomous province. In recent years, due to the COVID-19 crisis, the Council decided to continue promoting the initiatives in a different and unique way. The pandemic lockdown led the Council to reorganize the structure of the guided tours, introducing new elements and new interaction methods with the classes, all through online meetings. The idea was to structure a guided tour that focuses not only on a discussion with a member of the Council but also on different aspects of the history, culture, and traditions of our territory. For this reason, the Council cooperated with several stakeholders who contributed to arrange and present topics related to the specific institutional setup of the province, the historical and cultural framework and many more. The online guided tour consists of a 2-hour activity. During the first part, the students have the opportunity to dialogue with one of the 35 members of the Autonomous Council of the Province of Trento, while the second part focuses on one of the in-depth 9 modules, from the history of Alcide de Gasperi, to the relationship of our province with the European Union, from a guided tour in the Italian Constitution, to the peace and human rights focus. The online meetings gave the chance to more than 3,400 students and more than 190 classes, from elementary schools to high schools, to understand the values, history and the importance of our autonomy in a national and European environment. In 2021 there was an increase of 61% in the number of attending students compared to the previous year, that counted 2,109 presences. The Veneto Regional Council, in an attempt to give voice to the commitments undertaken by the regional legislative assemblies of the European Union during the 15th CALRE Plenary Conference, L'Aquila Declaration, 2011, has promoted several initiatives to strengthen collaboration, promote exchanges of experiences and develop strategies to increase the awareness of regional authorities for the growth of a European culture. In collaboration with the Regional Ministry of Culture, since 2018 it has launched an experimental project involving European legislative assemblies, regional governments and municipalities, as well as various Italian and foreign universities, around a theme of transversal interest concerning the creation of a cultural itinerary linked to the figure of Pietro Querini and the journey he undertook in 1431, which led him from Crete, Greece, to the Lofoten Islands, Norway, by sea, and then back to Venice, by land, crossing a large part of Europe. These subjects have already had the opportunity to exchange views, during a meeting organized by the Regional Council,
highlighting the potential and spin-offs in the economic fabric and smart companies of the culture and tourism sectors, and also in relation to the exchange of good practices on the theme of innovative institutional policies at the service of universities and the world of research, as well as on themes and policies with a spin-off in the social fabric. So I don't know if the Veneto Regional Council representative is in the room. Yes, if you want, you can have the floor to present your initiative. Parlo in italiano, meglio. L'iniziativa appartiene a un progetto da sottoporre al Consiglio d'Europa. È la prima percorso culturale che parte dal Mediterraneo e arriva al di là del circolo polare artico e torna indietro per la via Francigena, che era la strada che da Canterbury portava a Roma. Cosa sono le caratteristiche principali? Al di là dei risvolti culturali importantissimi, perché stiamo parlando di un'avventura capitata nel 1431 a un nobile veneziano che doveva portare a Bruges un carico di vino e invece viene spinto dal vento al largo delle isole Shelly e finirà con un naufragio nelle isole Lofoten in Norvegia. Un'avventura incredibile che lui trascrisse in un diario custodito oggi alla Biblioteca Vaticana di Roma. Ringraziamo anche il Vaticano che ci ha dato una mano nelle ricerche. La cosa importante è che siamo riusciti a mettere assieme regioni e città diverse, attivando anche un modello di cooperazione particolare, perché le burocrazie che abbiamo dovuto superare e tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare da un punto di vista burocratico, fiscale, non è stato assolutamente semplice dar vita a questa organizzazione che adesso invece ha preso l'avvio assieme alla regione del Veneto, Venezia, la città di Cadice, il Nordland, che è la regione dove ci sono queste isole Lofoten in Norvegia, il Gotland in Svezia, ma si stanno aggregando altre regioni, altre città e anche altre iniziative economiche, perché nel corso del nostro dibattito stiamo sviluppando ad esempio una riflessione sulla coltivazione del pesce nelle nostre diverse regioni. Non parlo della pesca intensiva ma della pesca tradizionale, la coltivazione del sale, perché nel mare Adriatico c'era un modello, a Cadice, a San Lucar de Barrameda ce n'era un altro, nella Norvegia un altro ancora. Studieremo anche il problema del vino, il vino del Veneto, il vino greco, cretese, la Malvasia cretese, i vini andalusi, per arrivare ai vini anche portoghesi dell'Alto Minho, il vino verde dell'Alto Minho. Quindi ci sono incontri che si sviluppano, una rete di collaborazione che confronta anche attraverso le politiche delle singole regioni la capacità di tutelare la storia, le tradizioni e le produzioni locali. Noi pensiamo che ovviamente anche il turismo, perché anche il turismo è un punto forte di questo programma, pensate che ci sono anche le autorità portuali che partecipano al progetto, proprio perché è l'unico progetto europeo che parla del mare ed è una cosa particolarissima, e con questo concludo perché non voglio sottrarvi tempo. La storia d'Europa è stata fatta sicuramente lungo le strade, i cammini che percorrono, ma anche tanto attraverso il mare. Le rotte marine sono fondamentali per la storia della nostra realtà europea ed è fondamentale ricordare una cosa con la quale concludo. Pietro Querini e 18 uomini, poi rimasti solamente in 11, si salvarono grazie alla solidarietà e alla ospitalità dei contadini e pescatori norvegesi. Sto parlando del 1431. Una lezione, quella dell'accoglienza, di quella Europa, un'Europa che era prima degli stati nazionali ed era fatta dalle regioni,
tutte le regioni. Guerini parla anche, pensate un po', delle isole Canarie, perché il vento l'aveva portato ad aggirare anche le isole Canarie. Tutte le regioni. L'Europa prima degli Stati. E soprattutto, e con questo chiudo sul serio, il modello di lavoro, perché vi assicuro che superare tutti i problemi fiscali, legislativi, burocratici, diversi da Stato a Stato, non è stato semplice, però ci siamo riusciti. E nel settembre del prossimo anno presenteremo al Consiglio d'Europa la nostra candidatura per il riconoscimento di questo itinerario culturale europeo. Thank you very much for your presentation. As you already know, the Council of the Autonomous Province of Trento could not make it today. Therefore, I will present their initiative. So the format consisted on the first part, in which a councillor presented the activities and functions of the council, followed by a Q&A between the guests and the students. During the second part of the meeting, the specific theme chosen by the classes among 9 different special modules were presented by the experts. The meeting started with the introductory video that explained the history of the Trento territory and the basic idea behind the provincial institutional organization. The Council Press Office created 2 different videos, one for elementary classes and the other one for the middle and high schools. Regarding the role of the Assembly, the management of the guided tours has always been coordinated by the Council, specifically by the Council's Press Office. The idea of organizing online guided tours is the result of close cooperation between the Presidential Office and the offices of the Provincial Council, with the aim to bring the young generation closer to the history of the Trento Province autonomy. The project was also very appreciated by all the provincial councillors who participated to the online meetings. Finally, this project offers the opportunity to explore the history of the territory, the origins and the socio-economic context of the Trento province. Especially noteworthy is the fact that the European Union declared 2022 the European Year of Youth. With this in focus, the Council of the Autonomous Province of Trento offers the opportunity for young people to learn and move forward with confidence in a post-pandemic perspective. We now move on to the 2 next projects, which are, on the one hand, the Journeys of Memory, Lombardy Regional Law, which has been adopted on the 26th of May 2022 by the Lombardy Regional Council, and on the other hand, the first Spanish Interparliamentary Forum on Disability and Universal Accessibility that has been organized by the Court of Castilla-La Mancha. The regional law on Journeys of Memory finances schools which, in collaboration with associations, non-profit organizations and local authorities, organize journeys of memory to consolidate the value of memory in the new generations. The journeys of memory can be in presence or virtual and are aimed at promoting reflection on the current significance of the dramatic events of the 20th century to learn from them and encourage the participation of citizens in democratic life, as well as to combat denial and all forms of prejudice, racism, xenophobia and violence. The regional law provides financial support to cultural and education institutions such as schools, associations and non-profit organizations. It also supports concretely new generations, children and young people, education to European common values. It puts Lombardy at the forefront of those Italian regions that supports journeys of memory by extending the promotion of memory to all the dramatic events which characterized the 20th century, either in Italy or in Europe. It is innovative as it foresees the possibility to organize journeys of memory either in presence or virtual.
The first Spanish Interparliamentary Forum on Disability and Universal Accessibility is an initiative of the Parliament of Castilla-La Mancha, due to which most legislative assemblies of the country have met with the aim of presenting and analyzing the measures adopted in their respective parliamentary chambers, in order to facilitate access to them for persons with disabilities, both in terms of mobility, communication and understanding. Similarly, as a result of this initiative, all of the participating legislative assemblies have undertaken a series of commitments, enunciated in the Toledo Declaration, which establish a roadmap to be followed in the coming years, to ensure accessibility in parliaments, the participation in parliaments of persons with disabilities and their representative organizations, to encourage the creation of parliamentary bodies dedicated to discussing and legislating on the social reality of persons with disabilities. This first Spanish Interparliamentary Forum on Disability and Universal Accessibility is a novel and unique experience, which has been carried out in collaboration with the Senate, as the Chamber of Territorial Representation in Spain, as well as CERMI Spain, as binder of the country's disability associations. This initiative has reached the consensus of the country's parliaments, aware that accessibility is the first necessary and indispensable condition for the exercise of the rights of persons with disabilities, including citizen, social and political participation. More accessible parliaments, despite the difficulties this entails in many cases, when the legislative chambers are located in historic buildings, listed as cultural interests, are essential to advance democracy and participation. The greater accessibility was, the better democratic quality, hence the importance of this successful experience in Spain, being recognized and also extrapolated to the European context. Does the Lombardy representative wants to take the floor? Yes, please go ahead. Grazie. Grazie per questo premio, siamo molto contenti. Noi abbiamo pensato che chi dimentica il passato è condannato a ripetere gli errori. Purtroppo l'attualità di questi mesi ci dimostra come dimenticare gli errori del passato significa ripeterli ancora. E allora abbiamo pensato che noi, soprattutto adulti, abbiamo il dovere di fare conoscere ai più giovani la storia del Novecento, la storia dei fatti tragici del Novecento, di quelli che hanno segnato in maniera drammatica il nostro continente, e faccio riferimento in particolare alle guerre mondiali, ma non solo a quelle. E allora abbiamo pensato di aiutare i giovani studenti ad andare a visitare i luoghi dove hanno avuto teatro questi tragici fatti. Tra i viaggi più famosi, tra i viaggi più frequenti, ci sono i viaggi nei campi di sterminio, nei lager, ma in ogni nostro stato, in ogni nostra regione ci sono tanti luoghi che possono ricordare ai più giovani dei fatti tragici che vanno ricordati. E allora abbiamo fatto una legge che è stata votata da tutti i gruppi del Parlamento della Lombardia all'unanimità. Ho avuto l'onore di essere il primo firmatario, il proponente di questa legge, e abbiamo stanziato 600.000 euro rinnovabili fino al 2024 per mandare 2.000 studenti ogni anno nei luoghi della memoria. Ci sarà un bando che stiamo costruendo insieme al Ministero dell'Istruzione a livello regionale della Lombardia. Le scuole potranno partecipare insieme agli studenti con dei progetti. Abbiamo anche previsto la possibilità di fare viaggi virtuali. Abbiamo imparato durante la pandemia che si possono costruire dei viaggi virtuali senza andare fisicamente nei luoghi, però saranno principalmente viaggi fatti fisicamente a vedere i luoghi. E bisognerà prevedere nei progetti anche un follow-up dei viaggi, perché i ragazzi dovranno raccontare che cosa hanno visto. Sarà un criterio premiante per i viaggi e quindi le scuole dovranno puntare su questo criterio, il fatto di costruire questi progetti insieme alle municipalità e insieme alle associazioni che si occupano della memoria. In particolare in Italia e Lombardia abbiamo le associazioni che ricordano la lotta partigiana di coloro che si sono ribellati alla invasione nazista e al fascismo. E quindi queste scuole
a breve potranno partecipare insieme agli studenti a questo bando e speriamo che entro il 2023 incominceremo a mandare i primi 2000 studenti nei luoghi della memoria. Io spero anche che questo possa essere una buona prassi. Sicuramente nelle vostre regioni avete già iniziative di questo tipo, ma può essere un'idea anche per chi non ha iniziative di questo tipo per fare qualcosa del genere, perché immagino che se ogni nostra regione manda ogni anno 2, 3, 4.000 studenti nei luoghi della memoria, noi costruiamo un esercito di pace per il nostro futuro. Thank you very much for your presentation. May I now ask the same questions which are displayed right now to the other parliaments, so the Court of Castilla-La Mancha, if they want to present? Yes, please, sir. Muchas gracias. Hemos presentado esta iniciativa a la CALRE con el deseo de poder inspirar a otros parlamentos autonómicos regionales de Europa a la iniciativa que presentamos en Castilla-La Mancha, que realizamos en Castilla-La Mancha, pero que realmente es producto de la conferencia de presidentes y presidentas de parlamentos de España, parlamentos regionales de España. De la misma manera que nos han parecido muy inspiradoras las iniciativas que se han presentado aquí, y algunas de ellas intentaremos poder desarrollarlas también en nuestro Parlamento. Esto se enmarca en una política no de solidaridad, sino de igualdad y de extensión de la democracia, de participación ciudadana. Comúnmente decimos que los parlamentos nacionales, autonómicos, son la casa de todos y de todas, pero uno tiene que poder acceder a su casa, tiene que poder entrar en su casa, y en ocasiones las barreras físicas, en ocasiones las barreras sensoriales y a veces incluso también las barreras en las telecomunicaciones impiden que una parte de la ciudadanía a la que representamos tengan acceso a los contenidos del trabajo que hacemos y del que, para poder participar activamente, tienen que conocerlo. En ese marco hemos propuesto hacer en el año 2022, con el objetivo que se haga en el futuro en otros parlamentos autonómicos de España, unas jornadas, un foro interparlamentario, un encuentro de los parlamentos regionales para intercambiar experiencias, para intentar ser más ejemplarizantes y para mejorar tanto desde el aspecto de la discapacidad física como sensorial como intelectual. En el marco de las jornadas que realizamos en Castilla-La Mancha, y que insisto en agradecer muy particularmente a los presidentes y presidentas de los parlamentos autonómicos que participaron, y también, por supuesto, a la Confederación de Entidades que trabajan por la discapacidad en España, al CERMI, como digo, en el marco desarrollamos en las Cortes de Castilla-La Mancha el primer plan de accesibilidad con medidas de todo tipo para eliminar barreras. Estamos en un edificio histórico, un convento del siglo XVII, pero hemos conseguido hacer un avance importante en materia del espacio físico, también para facilitar a aquellas personas que tienen discapacidad sensorial y, por supuesto, facilitando también la adaptación de nuestra normativa a un lenguaje comprensible para aquellas personas que tienen discapacidades intelectuales. En definitiva, un esfuerzo por extender la democracia, por compartir información y, sobre todo, para facilitar la participación ciudadana de todos los ciudadanos y ciudadanas a los que servimos. Muchas gracias. Thank you very much for your intervention. Two other initiatives have been submitted in the frame of the 2022 edition of the CALRE Award, Stars of Europe. So these are the Foro Parlamento, set up by the Parliament of the Canary Islands, and the webpage ETI Vesau Parlamento, Let's Visit the Parliament, of the Galician Parliament. The Parliament Forum initiative consists of holding activities in the Parliament of the Canary Islands during this ex-legislature with the aim of bringing citizens closer to the institution.
The Parliament opens its doors to host meeting, reflection and dialogue activities on issues that interest the citizens of the Canary Islands, allowing a debate on these issues from the citizens' perspective. All kinds of events will be held, symposiums, conferences, roundtables, panel discussions, award ceremonies, etc., of an economic, social, political, environmental, legal and cultural nature, both at a regional, national and international level. Likewise, acts promoted both by public institutions and at the initiative of representative groups and associations of the different areas of society will take place. This initiative tries to deepen the principles of participatory democracy as well as to defend the values of regional democracy. The Galician Parliament is an institution open to the public in which all Galicians can participate and be actively involved in parliamentary activity and in which all those interested in knowing the institution and the work done here, whether Galician or not, can visit. To this end, the Parliament has different tools to bring the institution closer to citizens and, particularly, to students from the autonomous community of all ages. Firstly, guided tours for groups from 5th grade primary school, 10 years old. Secondly, Children's Day for 1st 4th primary school students, from 6 to 9 years old, the Bolchers visit the Parliament. Thirdly, Parliament Week at school. Fourthly, conference talks for secondary school, baccalaureate and university. Finally, children's plenary sessions and debate contests. Mr. President Matos, you have the floor. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero felicitar al presidente de CALRE por recuperar estos premios y felicitar a todos los parlamentos que han presentado sus iniciativas. Creo que lo más relevante de estos premios no es solo, por supuesto, destacar a los que, en fin, mejor lo han hecho, o las iniciativas más interesantes, sino que sirva sobre todo de intercambio de las experiencias y de las iniciativas que se han ido desarrollando en los distintos parlamentos. Creo que esa puede ser probablemente una función muy relevante de la recuperación de estos premios. En Canarias, con nuestra iniciativa de Foro Parlamento, lo que hemos intentado, básicamente, además coincidiendo, como le pasa a muchos parlamentos regionales, o casi todos los parlamentos regionales españoles, cumplimos 40 años en este año 2022, casi todos los parlamentos españoles autonómicos arrancamos en el año 1982 y por eso hemos tenido también mucha actividad a lo largo de este año, casi todos los parlamentos de España. Nosotros hemos querido hacer coincidir estos primeros 40 años de democracia parlamentaria regional en España, después de salir de una larga y oscura dictadura, cuando se recuperaron en España derechos y libertades, intentar que el Parlamento, en este momento, sea algo más un lugar, algo más que el lugar en el que se aprueban las leyes o en el que se realiza el control político al gobierno, sino convertir al Parlamento de Canarias, en este caso esa es digamos, el motivo fundamental de estos foros, en un lugar de encuentro de la sociedad civil, un lugar de debate fuera de digamos, de la rigidez de los debates parlamentarios y donde tuviera lugar, donde tuviera espacio, todos, en fin, cualquier colectivo o cualquier, digamos, de cualquier ámbito de la sociedad civil, cultural, económico, social, incluso deportivo, político, por supuesto, que tuviera algo con lo que contribuir al debate permanente que se tiene que dar en cualquier sociedad democrática para consolidar precisamente ese espacio de libertad y de convivencia que no es otra cosa que la democracia y cuya representación fundamental son los parlamentos. Y además abrirlo. A veces los parlamentos, no sé que si les ocurrirá igual a mis colegas, a veces somos los grandes desconocidos. Y las instituciones, cuando no se conocen bien, por lo general se aprecian menos.
y ha tenido también, por tanto, estos foros la intención de abrir el Parlamento a la ciudadanía como ese punto de encuentro, y ha servido para que muchas personas se acerquen por primera vez al Parlamento y conozcan de primera mano también el trabajo que se realiza en ellos. Y además ha servido también de canal de comunicación directa entre los diputados y las diputadas regionales, y estos foros de los cuales han ido saliendo conclusiones que luego se han convertido, muchas de ellos, en iniciativas legislativas. La orientación europea está presente en todos los foros. Canarias, como saben, es una región ultraperiférica, lo saben mis compañeros también de las Islas Azores y de Madeira, igual que otras regiones que están, en este estatuto, que está reconocido por las instituciones europeas, y por tanto todas las políticas, casi todas las políticas que se desarrollan en Canarias tienen un punto de conexión con las políticas europeas. No les quiero aburrir, pero desde transporte, sanidad, inmigración, cambio climático, todo tiene una repercusión directa en nuestras políticas. Por tanto, la orientación europea está presente en cada una de estas iniciativas. Y termino con una cuestión también que pretendía y que ha pretendido el foro, lograr, y es frenar la desafección de la ciudadanía hacia sus instituciones. No hace mucho que un país de la Unión Europea decidió marcharse, decidió irse. Hace no mucho que la Unión Europea ha vivido el Brexit. Nos parece que ha ocurrido hace mucho más tiempo, porque han pasado tantas cosas después que parece lejano en el tiempo. No hace tanto que el Reino Unido decidió marcharse de la Unión Europea a lomos de un discurso de desafección sobre las instituciones europeas. De ahí la relevancia de pelear día a día contra ese virus de la desafección de las instituciones, y eso desde luego es hacer Europa. Cuando acercamos a la ciudadanía a sus instituciones, es hacer Europa y es reforzar los principios básicos de nuestro proyecto común. Y esa ha sido y es la intención de esta iniciativa Foro Parlamento. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. Unfortunately, the Galician Parliament is not among us today. Therefore, I will briefly present their initiative. So the main objective of the Galician initiative is to facilitate and speed up the safe access of groups of people to the Parliament to make the legislative chamber known as well as the work carried out by the deputies as representative of the Galician people. Thanks to the guided tours, lasting 1 hour in Galician, Spanish or English, the groups learn about the functions, organization and history of the institution from the hand of the guide. They access the most solemn halls of Pazo do Horreo, such as the Salón dos Reis or the Chamber. They visit the rooms and halls where the daily institutional activity takes place, and on the days of the plenary session, they will be able to attend part of it from the public gallery. Regarding the role of the Assembly, practically all the services of the Chamber are involved in this initiative, from the Office of the Presidency, in charge of the organization, management, diffusion and realization of the initiative, to the Service of Information Technologies Department, in charge of the audiovisual and technological support. As you know, the Galician Parliament is based in Santiago de Compostela, the destination of the Camino de Santiago, Way of St. James, a pilgrimage route that travels through Europe to reach the Galician capital. The way was, and still is, without a doubt, the oldest, busiest and most celebrated route in Europe. Hundreds of thousands of people from all over Europe travel the different routes of the pass each year, filling the capital of the autonomous community with different cultures and languages for several days after their arrival. I propose now to discover the two last initiatives of tonight that have been submitted by two Belgian parliaments, namely the mixed deliberative committees between citizens and parliamentarians organized since the 1st of December 2019 by the Brussels Parliament, and the Citizens' Assembly, What Future for Europe, set up by the Parliament of the Wallonia-Brussels Federation in March 2022 within the framework of the Conference of the Future of Europe.
At the start of the 2019 to 2014 legislature, the Brussels Parliament wanted to open its doors to all Brussels citizens. It has therefore, since December 2019, included the principle of deliberative commissions in its rules. Bringing together 45 citizens drawn by lot and 15 parliamentarians, the deliberative committees are intended to be a new space for dialogue aimed at developing, together and on an equal footing, proposals for recommendations on a particular theme. The theme addressed by each deliberative committee itself results either from a proposal from citizens, this is the citizen suggestion mechanism, or from a request from one or more political groups. When the Parliament decides to set up a deliberative commission, a first draw is made of 10,000 people over 16 years old residing on the territory of the region. On the basis of the registrations, a second draw is made to obtain a sample of 45 people representative of the population of Brussels, and to which are added the 15 parliamentarians of a committee. The deliberative commission then takes place in different phases. Firstly, an informative phase, both on the process of the deliberative commissions and on the theme addressed. Secondly, a deliberation phase aimed at bringing out proposed recommendations. Thirdly, a recommendation phase to improve the initial proposals and lead to the adoption of recommendations by all the participants. Finally, a work presentation phase. The parliamentarians then monitor the follow-up of the recommendations adopted and report, after 6 to 9 months, on the progress of this follow-up. Since the implementation of the process, 3 deliberative commissions have been organized within the Brussels Parliament, the first devoted to the criteria for the deployment of 5G in the Brussels region, the second which has been called upon to formulate recommendations to respond to the problem of homelessness and bad housing in the region, and a third one which has just ended looked at the issue of biodiversity in the city given the different functions of a city. In March 2022, 62 young people aged between 18 and 25 met in the Parliament of the Wallonia-Brussels Federation to discuss the theme, What Future for Europe? They were practically all French-speaking Belgians and came from diverse backgrounds. On the first day, the young people heard the speech of the President of the Assembly Rudy Demotte, as well as the presentations of 2 university professors, specialists in European issues, Nathalie Brack for the ULB and Louis Lahadi de Bully for the UC Louvain. They then listened to Gaetane Ricard Nihul, one of the organizers of the Conference on the Future of Europe for the European Commission. The speakers made a point of expressing themselves in a clear language, accessible to all, which aroused the interest of the young audience and encouraged the emergence of many questions. On the second day, in the morning, collective intelligence techniques were used to organize workshops. They have created a great dynamic and encouraged speaking out, including among the most reserved. In the afternoon, it was in plenary session, in the hemicycle, that the 62 young citizens met, to summarize the morning's activities, but also to vote on each of the texts corresponding to the themes previously identified, the together forming the Declaration on the Future of Europe. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, à l'instar de mon collègue Gustavo, le président des Canaries, je voudrais également remercier d'abord le président d'avoir relancé ces awards. Vous dire aussi que si nous avons présenté cette candidature, c'est surtout et avant tout pour faire connaître ce dispositif qui, je le dis avec beaucoup d'humilité, est une première en Belgique et première en Europe, et on nous dit même à une autre échelle. Alors le principe c'est quoi? C'est d'abord on part d'un constat qui n'est pas un constat uniquement belge. On constate aujourd'hui que partout en Europe on a une montée des populismes, une montée des extrémismes, on a une montée des radicalismes, une polarisation de la société et surtout une grande méfiance à l'égard du politique et des institutions démocratiques. Et donc on s'est posé la question, majorité, opposition, l'ensemble des formations politiques, on s'est interrogé en disant comment est-ce qu'on peut réenchanter la politique, sachant qu'aujourd'hui, on le constate, la population, les citoyens, ne souhaitent plus être simplement consultés une fois tous les 5 ans pour des élections, et puis dans l'intervalle, il n'y a rien qui se passe. Alors on a initié, à côté des pétitions, etc., où les gens peuvent être entendus,
attendue par les parlements, on a développé un concept tout à fait original qui, en fait, s'appelle les commissions délibératives mixtes, où en fait on tire au sort 45 citoyens bruxellois. Il faut avoir 16 ans, il faut résider en Belgique et surtout à Bruxelles depuis au moins 5 ans et avoir la volonté de participer à un processus démocratique. Ces 45 personnes sont donc tirées au sort. Et puis, ils participent avec 15 députés qui participent aux commissions permanentes, comme on a tous dans nos parlements des commissions permanentes. Eh bien, vous avez ces 45 citoyens tirés au sort, plus ces 15 députés permanents, qui, pendant 2, 3, 4 mois, travaillent sur une thématique qui a été définie par le Parlement. On a par exemple développé une commission délibérative mixte sur comment déployer la 5G dans une ville comme Bruxelles. On a travaillé sur le sans-abrisme, on a travaillé sur la biodiversité. Et puis pendant plusieurs mois, ces personnes travaillent. Oui, j'ai oublié de dire que les personnes qui sont tirées au sort, eh bien, ils viennent en soirée, le week-end, ils reçoivent ce qu'on appelle un jeton de présence, donc il y a une indemnité. Et pendant tout ce temps, ils travaillent. Et le but du jeu, c'est accompagner d'experts, accompagner de spécialistes. À un moment donné, ils font avec les députés des recommandations sur lesquelles ils votent. Et puis ces recommandations sont adoptées au Parlement. Et puis ensuite, on ne se limite pas à ça. Dans un délai de 6 à 9 mois, on se revoit et on regarde ensemble où en sommes-nous dans les suggestions, les propositions, les recommandations qui ont été faites. Et donc, il y a une obligation pour le Parlement d'assurer un suivi. Et on transmet au gouvernement toutes les mesures qui ont été proposées. Par exemple, sur le sans-abrisme, il y a eu un peu moins de 100 recommandations qui ont été faites. Il y a 17 recommandations qui sont déjà aujourd'hui mises en œuvre. Il y en a une série qui sont en cours et il y en a qu'on ne sait pas mettre en œuvre parce qu'elles ne dépendent pas de notre niveau de pouvoir. Le résultat, c'est quoi? Au-delà du processus, et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est que ça a permis à des gens qui n'ont jamais franchi les seuils d'un Parlement de rentrer dans un Parlement, de côtoyer des députés. Ce ne sont pas que des gens avec des grands diplômes qui participent. Ceux qui ne parlent pas très très bien la langue peuvent être accompagnés d'une personne. Et on s'est rendu compte, au fond, qu'en sortant de cette expérience, la population en tout cas les gens qui ont participé, portent un autre regard sur la politique et la prise de décision politique. Et je pense qu'en cela, c'est quelque chose qu'on doit essayer de développer. En tout cas, nous, c'est devenu un processus récurrent qui est inscrit dans le règlement du Parlement. Et donc, c'est devenu quelque chose de pérenne. Il y aura donc désormais au Parlement bruxellois tous les ans, au minimum, une ou deux commissions délibératives qui auront lieu dans ce Parlement. Et donc vraiment, voilà, nous on est assez fiers et assez heureux d'avoir entamé ce processus. Ce n'est pas toujours très simple, parce que nous, les politiques, on a des codes évidemment, et donc il faut essayer de travailler différemment. Mais en tout cas, de l'expérience de ce que j'ai entendu, et les députés et les citoyens qui ont participé à cette expérience démocratique nouvelle, en ont, en tout cas, me semble-t-il, gardé un souvenir et en tout cas une nécessité de se dire que désormais, on doit plus écouter les citoyens et je pense que c'est un enjeu démocratique. Voilà, je ne serai pas plus long, je pourrais en parler des heures, mais je pense que l'intérêt, c'était surtout de vous expliquer ce qu'on essaye de faire modestement au Parlement bruxellois. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous avons également une représentante pour le Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous en prie. Merci. Donc je vous prierai d'excuser Monsieur Demotte, qui est président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est malheureusement empêché, qui ne peut donc pas être présent. Donc je me permets de présenter le projet d'Assemblée citoyenne qu'est l'avenir pour l'Europe que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a développé dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. L'idée, c'était d'impliquer les jeunes et d'entendre les jeunes sur leur conception de l'Europe. Donc ils ont été invités pendant 2 jours au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des jeunes entre 18 et 25 ans, issus d'horizons tout à fait divers. Pendant la première matinée, ils ont entendu 2 exposés de professeurs d'université qui parlaient de la construction européenne et donc qui retraçaient un petit peu l'historique
l'historique européen. Et puis, des ateliers d'intelligence collective ont été organisés afin de favoriser les débats, les échanges et les discussions qui portaient essentiellement sur 4 thèmes. Les 4 thèmes étaient ce que l'Europe représente pour moi, ce que je propose pour que l'Europe soit proche de moi, ce que j'attends concrètement de l'Europe et ce que je souhaite que l'Europe porte comme valeur. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup d'échanges entre les jeunes et tous ces échanges ont abouti à une déclaration sur l'avenir de l'Europe qui détaille notamment ce que les jeunes considèrent que l'Europe représente pour eux sur le plan économique, sur le plan des institutions, sur le plan de la sécurité, sur le plan climatique, sur le plan des valeurs et des libertés. Ce qu'ils attendent de l'Europe, ils l'ont aussi détaillé, notamment en matière environnementale, en matière d'emploi, en matière de santé, de défense. Et cette déclaration a été votée et adoptée à 47 voix pour, 11 non, 4 abstentions. Donc ça prouve qu'il y a eu des échanges. Et puis alors, elle a été présentée à des parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont également pu échanger avec les jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, it is now time to unveil the initiatives highlighted for this 2022 edition of the CALRE Award Stars of Europe. First, let me introduce you to the Crystal Stars that will be awarded to the winners of the 3 votes. Since 1826, Val Saint-Lambert has been creating a rich heritage, manufacturing crystal of unrivaled quality. Their knowledge and passion for the craft shines through in a timeless elegance that transforms homes and palaces into magical spaces. Val Saint-Lambert is an essential part of the Wallonia's cultural and industrial heritage. So, let us begin. First, the Standing Committee Award goes to the voice of the Ukrainian people of the Assembly of Extremadura. Congratulations. May I invite President Martin to come? Congratulations. Now we move on to the second award of the evening. So the Plenary Assembly Award goes to the Course of Castilla-La Mancha for this organization of the first Spanish Interparliamentary Forum on Disability and Universal Accessibility. Congratulations. And finally, last but not least, the public award goes to the Regional Council of Lombardy. Congratulations for the regional law named Journeys of Memory. Ladies and gentlemen,
It has been an honor for us to welcome you today in this plenary room of the Parliament of Wallonia. I believe that evening is not over and that you are expected at the Brasserie de la Confluence, a few meters from here, to take part in the official dinner offered by the President of the Parliament of Wallonia. On behalf of the Standing Committee of the CALRE, I thank you for taking part in this ceremony and I wish you an excellent evening here in Namur. Thank you. Monsieur le Président.